ವೆಲ್, ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. The mass volume ratio will be called as density, and therefore nuclear mass by nuclear volume. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. Z and P. Z ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, MP ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ A minus Z ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಟು Mn ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶೇಪನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು 4/3πr³ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ they are equal. Also, we have proved that nuclear radius r is equal to r0a⁴. So this is the expression for nuclear radius. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. Therefore, nuclear density can be written like this: ZnP plus A minus Z. Instead of Mn, I can write Np because they are nearly same. I can substitute Mp for Nn. Now this is 4/3π. What is R? R is the radius of the nucleus. And what is R equal to? R0a⁴. So I substitute also for R0. And what do I get? Nuclear density is equal to, I simplify this, ZnP minus ZnP cancels. So I am left with A and P. Now this is 3 in the denominator. This becomes reciprocal. 4π as it is. R0³ A⁴ whole cube is simply A. A⁴ whole cube is A. So now A cancels with A. So what are we left with? We are left with
nuclear density is equal to 3 mp by 4 pi r naught cube. So this is the formula for nuclear density. So nuclear density formula 3 mp, where mp is the mass of the proton. It can even be mn because mp and mn are same. 3 mp divided by 4 pi r naught cube is the expression for nuclear density. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 3 is a constant. mp, which is the mass of the proton, is a constant. 4 in the denominator is a constant, pi is a constant, and r naught, which is called Fermi's constant, is also a constant. And on simplification, it yields another constant. ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Means to say, nuclear density is independent of the mass number and atomic number of the given nucleus. It never depends. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೂ ಒಂದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So we shall make a note of that. A note is nuclear density is independent of the mass number or number of nucleons. In the nucleus, you can make a note like this. So what is the second note that we need to make? ನೋಡಿ, nuclear density ತುಂಬಾ high ಇರುತ್ತೆ. I shall make a note here. 3, 4, pi are all constant. mp is the mass of the proton. Proton mass of 0.0076 AMU approximately ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು AMU ಯೂನಿಟ್. ಮಾಸ್ ನಾನು if I express in kilogram, so I have to multiply that AMU unit by 1.6 into 10 power minus 27, then it gets converted into kilogram. Hagadre order is to 10 power minus 27 mp order. Or not value ನಾವು ಆಗಲೇ previous videos ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. R naught is 1.2 into 10 power minus 15. 1.2 ಬಿಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು 10 power minus 15 ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power minus 45. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power minus 18 plus 18. 10 power plus 18 is very, very big number. So therefore I can make a note, nuclear density is as high as 10 power 18 kg per meter cube. 10 power 18 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮುಂದೆ 18 zeros ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಯಾವುದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1.43 kg per meter cube ಏರ್ದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ತಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ನಡೀಬೋದು. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1000 kg per meter cube. ವಾಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ದು 1000 kg per meter cube. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಏರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್ ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಜಾಡಿದ್ರೆ, I will get tired because of the density of water. It is difficult to compress or it is difficult to separate the molecules compared to air. Steel the density approximately nearly 8000 kg per meter cube. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡು, ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 10^18 kg per meter cube ಇರೋದ್ರಿಂದ it is very very hard and it is very difficult to split the nucleus into constituent nucleons. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Now the next concept that you need to learn is what you call the mass defect. Mass defect. So mass defect anta one concept ide. Mass defect anta one concept. So what is this mass defect? Defect ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ, the difference, or something which is not normal will be called as defect. Now we see, for example, I take a kg of newspapers, 1 kg newspapersಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, different newspapers of different dates. So I will take 1 kg of it. Now the balance shows that the mass of the newspapers that I have taken is 1 kilogram. Now what I do is, in that mass of 1 kilogram, I individually take each newspaper. ಒಂದೊಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ and I find its mass. So each newspaper different dates ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು I find the mass, I write it down and I add the mass of each individual newspaper and finally it results in 1 kilogram. ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮೇ ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. Mass cannot be destroyed, even though if you separate it, you cannot destroy the mass. The mass remains same. So, but in a nucleus, it is altogether a different story. Kathene bere. Now, for example, you take oxygen nucleus, oxygen 16. Nucleus togodi. You find the mass of the nucleus, net mass of the nucleus. So you get some mass, write it down, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now by some means you separate all the nucleons from the nucleus. Nucleus ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Means you separate all protons and neutrons. You get 8 protons, you get 8 neutrons. When you separate nucleons from the nucleus of oxygen 16 nucleus,
you find the mass of all individual nuclei separately. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆ ಆಲ್ 8 protons mass will be found individually. Next you are left with 8 neutrons. Find the mass of each neutron individually. Add them. When you add, for your surprise, you will find that the mass will be more than the mass of the oxygen nucleus itself. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ it will be more. So you try it with another nucleus of other element. ಕಾರ್ಬನ್ 12 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮಾತು. Why the difference occurs is an altogether a different story. We will learn it further. But you should note that the net mass of the nucleus is always less than the sum of the masses of the nucleons in that nucleus. So this defect, this difference will be called as mass defect. ಇದನ್ನೇ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So what is mass defect? It is found that the net mass of any nucleus is always less than the sum of the masses of the constituent nucleons. In the nucleus. So sum of the masses of the constituent nucleons in the nucleus. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ. The difference between those masses is called the mass defect. Mass defect. Delta m anta kare. So this is mass defect. Now why did this mass defect occur? Where did the mass go? So mass defect ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? Why did the mass defect occur is a very big question. That doesn't occur in the case of newspaper. However, there is a mass defect in the case of nucleus. What happened to this mass, which is defective? So that explanation was given by Albert Einstein, and it is famously known as mass energy relation of Einstein. Einstein's mass energy relation anta karitare, which is very very important. So the defect in the mass gets converted into energy, is what Einstein taught. So how much energy? ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ? ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ is a question mark, and how much energy is also a question mark. That was explained by Albert Einstein, and Albert Einstein received worldwide appreciation for his explanation.
ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹುರುಳೇನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ.